Martin, tu disais hier vouloir vérifier les séquences des buts que vous avez accordés avant de te prononcer. Est-ce que tu as eu le temps de les regarder un petit peu? Non, toujours pas. Non. Je vais parler un peu de David Savard et Arber Xhekaj hier. Les chiffres démontrent qu'on connaît un bon match. Puis le test de l'œil aussi, comme on dit, il avait l'air confortable. Qu'est-ce que tu aimes de cette paire-là? Bien, ils se complèmentent très bien. Oui, hier, je trouvais qu'ils ont joué un excellent match. Puis Savy amène beaucoup de poise, beaucoup de calme. Ça l'aide de Jocko. Jocko, il joue avec c'est un gars qui est combatif et physique et tout, mais je trouve qu'il y a un élément de calmeté. De calme. Il y a un élément de calme, je trouve, récemment, comme il ne cherche pas les grosses mises en échec. Il laisse venir quand ils sont là. Puis ça lui permet de jouer beaucoup mieux positionnement. Non, c'est une paire qui nous a été très efficace hier. Sur le même, en fait, continuer là-dessus, ce duo-là a l'air de mieux fonctionner que quand ça va jouer avec Struble les derniers temps. Pourquoi c'est un meilleur fit, peut-être, récemment? Je sais pas. Des fois, c'est juste une chimie entre deux joueurs. Puis c'est pas comme si j'ai pas aimé Struble puis Savy ensemble, mais des situations où Struble se blesse, ça donne une chance à Jocko de jouer avec Savy. Puis, puis on aime qu'est-ce qu'on voit. Ça veut pas dire que ça va rester comme ça, mais présentement, c'est une paire qui est très efficace. Est-ce que c'est difficile de trouver le milieu entre ce qui est bien pour l'organisation et ce qui est bien pour Joshua Roy? Bien, c'est un défi, mais en même temps, c'est le fun d'avoir ce défi-là. Parce que Josh, il nous amène le défi. À cause de ses performances, son comportement, son rendement sur la glace. Puis on sait, je l'ai dit, c'est une ligne fine, comment que ça l'aide le joueur, ça l'aide nous autres, ça l'aide Laval, mais c'est un bon défi à avoir. Ça veut dire que le joueur, il prend soin de sa tâche, puis fait que c'est pas une mauvaise affaire. C'est une mauvaise compréhension ou évaluation de dire que vous avez entre les mains un joueur de la Ligue nationale? Bien, je pense que son package, tu vois que c'est un gars qui est capable de jouer dans la Ligue nationale, puis il est encore très jeune. Plus qu'il va se renforcer physiquement, plus il va devenir plus efficace sur la glace. Mais son intelligence est là, ta voix, puis ça paraît. Yesterday you were talking about building an environment for growth. Even older players can grow. And you look at Josh Anderson this year, and he's had some ups and downs, a lot of downs, right? And so where is he getting that help? How is he getting that help, and how's it been sort of trying to get him out of this for you? Yeah. No, I mean, not every growth's going to be linear. I've said that, and even for older guys, I think Josh, probably didn't have the start that he wanted. I felt like he was coming back to being himself, and he gets hurt and missed some time, and I feel like he kind of had to start over a little bit. I'm pretty happy with, especially the last game, when he brings that emotion, energy, and it's not about the fight, but he brought his pace and his heaviness yesterday. I think that starts everything for him. Sometimes he gets away from that, but we're looking to build off yesterday. But how do we do it? I mean, through conversations, through video, and sometimes just to letting them breathe a little bit. C'est-tu le meilleur outil qu'il y a, Josh, pour rebâtir sa game? Oui, ça part tout de là avec lui. C'est son pace. C'est là que ça part, là. Son pace puis sa pesanteur sur la glace. Sa robustesse. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais moi, la pesanteur, c'est sa robustesse. So when you see him on his first shift, drill that guy in Yeah. the corner, and you're standing behind the bench, you're like, okay, Josh has it tonight? Like, is that a sign? Yeah, but it's not even like Josh has it tonight. I think it's an example of what makes Josh successful, and he's got to bring that. It starts there with me, and it's having. Not every game are going to be the same. Just base where he is on the ice. Not every game is going to be the same for him, where he's going to have these opportunities to bring his emotion to the game and his physicality. But when that presents itself, and it might not present itself for 4 shifts in a row,
and all of a sudden you're going to have 3 opportunities in one shift. You know, that's to me, that's playing the game, and then you got to bring your game to the game, and this game is that. But that doesn't mean it's going to be there all the time, you know. So, but when it presents itself, you got to play, you know, inside what makes you successful. And for me, like, he do that early when he has an opportunity to do it early. It just sets the tone. And like now, their players going to feel that when he's on the ice, they have less time and space, and they're probably going to. You know, it's going to be a battle physically, and that's what he can bring. And when he does that, he's annoying to play against. Martin, littéralement tous les joueurs de ton équipe à qui on parle veulent rester ici et disent qu'ils sont bien. Toi, en tant qu'ancien joueur, est-ce que tu as mis certains éléments qui font qu'il y a un sentiment d'appartenance aussi élevé, ou si c'est vraiment que du côté des gars que ça se passe? Ben, écoute, une chose que je pense que j'ai toujours amené comme joueur, puis là, comme entraîneur, c'est l'enthousiasme. Tu sais, puis je pense que c'est un élément important pour une culture, sans oublier les responsabilités. On a des responsabilités de prendre soin, puis je pense qu'on est sérieux avec ça. Mais c'est pas parce que tu fais quelque chose de sérieux qu'il faut que tu te prennes au sérieux aussi. Il faut ça prend de l'enthousiasme dans tout ce que tu fais. Je pense que cet environnement-là, ça l'aide les gars à aimer à venir à l'aréna, puis aimer à continuer à s'améliorer, aimer à travailler, même quand tu n'as pas les résultats des fois. Tu parles de jouer la game. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le constater depuis tes coachs canadiens. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent qui sont développés avec des coachs d'habileté, puis ont vraiment fait un gros focus sur leurs habiletés individuelles. Est-ce que c'est un défi d'apprendre à ces jeunes joueurs-là d'avoir une game plus collective? Parce que peut-être que c'est moins ancré en eux que les générations précédentes. Ben oui, moi je trouve que c'est une épidémie. Une épidémie de tous les jeunes joueurs. Sont excellents avec la rondelle, là, tout ça, mais c'est parce que tout le développement il est fait avec beaucoup de choses statiques, qui ne bougent pas. Fait que il y a un manque de lecture de jeu. Puis l'emphase est beaucoup sur la rondelle, mais la game est jouée sans la rondelle. Fait que si tout ton développement, écoute, le développement des skills, tout ça est très important à jeune âge, mais t'es mieux d'évoluer. T'es mieux d'évoluer plus tu vieillis, d'arrêter de faire des skills avec des choses statiques qui ne bougent pas. C'est pas réel. On comprend pourquoi, avec quoi il était blessé, puis il manquait un centre, ça prenait un gars pour le faire. Évidemment, les face-offs, on a vu que Raphaël, c'était pas sa spécialité. Mais à part les face-offs, pourquoi lui le mettre à ce spot-là? Parce qu'il est fiable. Tu sais, rien que HP ne peut pas faire sur la glace. Il peut jouer dans toutes les situations. Mais, ouais, mais je te jure, si mettons, là, HP se concentrait vraiment là-dessus, là, je te jure, ça serait pas long qu'il serait bon. Puis moi, le HP, je le trouve comme un couteau armé suisse, capable de faire un peu de tout. La seule chose que j'espérais quand il était sur la glace, c'est qu'on n'avait pas des dégagements refusés. Puis on a eu un peu trop, je trouve, quand il était sur la glace. Mais Pierce, il l'a aidé un petit peu. Mais tu sais, c'est... C'est correct. Hey, HP, je t'ai complimenté aussi, par exemple. Yeah. Fait que, tu sais, c'est des fois, faut que tu joues de la main que t'es brassé, tu sais, puis c'est ça qu'on fait. On peut-tu appeler ça un problème actuellement ou un défi pour vous autres de ne pas avoir que quatre gars solides? Oui, c'est sûr. C'est un défi. Mais encore, c'est de contrôler ce que tu peux contrôler, puis de ne pas prendre ça comme on va échouer. C'est de prendre ça, c'est let's go. Apparently he went to Pearson and said, "Okay, I'm done." you go. That wasn't you. That's confirmed. That wasn't me. No. Yes, he told Pearson. Yeah, but that's what you need when the guys like take ownership and they're engaged and they try to solve the problem together. It's great.
fait un bout de temps que Pizzetta n'a pas joué. C'est-tu plus le résultat du fait que tu aimes la game d'ensemble de ton équipe et que tu veux laisser Ouais, une c'est chose un comme petit ça? peu de ça. C'est un petit peu le nombre de joueurs qu'on a présentement en santé. Je sais qu'est-ce que Pez est capable de faire. C'est une combinaison d'un petit peu de tout. Mais oui, j'aime le rendement présentement des gars qui jouent. Gardien demain, c'est Sam. Merci. Freezing? A little bit. The best puck pressure team in the National Hockey League. How do you see the challenge to go down regarding that? Yeah, I mean, obviously they're a really good team, and I mean we've proven throughout these last stretch of games that we can play with anyone. Nashville was a huge win, so we're just kind of trying to roll into now. Missing a few games at this time of the year, is that a challenge to reach out to the rhythm? Yeah, I mean, This time of the season, yeah, I guess. I mean, especially like back, you're not able to train or get conditioning or anything. So I was a little winded out there, but yeah, it was nothing major. Carolina is ranking first among possession in the NHL. How do you, as a team, deal with that kind of team? Yeah, I mean, I think it's like I said, a couple games ago, like we really try to put an emphasis on getting pucks below the goal line. So I mean, if we can get pucks in their end, obviously they can't possess as much.
and we're really good down there. So like simple through the neutral zone and just kind of try to get it in their end as much as possible. A travel like that is probably good for the confidence of the team, right? Oh yeah, for sure. I mean, it was just a great weekend for the guys too. You know, hanging out and having some fun and then getting a big win. It's good for the confidence and good for later in the season, just knowing that you can beat those good teams there. Yeah. How big is the learning when you play those teams, those very good teams like you face guys during this road trip? Yeah, I mean, obviously this was a really good road trip, really good teams on the road trip. And I mean, I only played the Nashville game, but watching all those games, we're in every single game. So it's just knowing, having that confidence in our team that we can play with anyone, and we're really not going to lose games in regulation, or we shouldn't. So yeah, it's just that confidence, knowing that we're good to go. Thank you. Yep, thank you. This travel at this moment. I mean, it's fun, honestly. It's fun being on the road with the guys, hanging out with them, and kind of bonding together. So it's good for our group, and obviously, the game's the best part. But spending a lot of time with the guys is great. Yesterday, playing against Ryan O'Reilly line was a big challenge. How would you describe this challenge as a line with Nick and Uri? Yeah, I mean, it's a good challenge for us. Obviously, we play against pretty good lines every night, and it's a good test for us, and it's something that we got to take pretty seriously. So we take pride in that, and obviously, trying to beat that line every night is a big challenge. But we kind of love doing it. Would you see that your line responds for the last 3 games on this very tough road trip? Yeah, I mean, I think these past couple games have been good for us as a team, and our line especially we want to drive the pace, and obviously we're getting pretty good matchups, but it's good for us to play against that, and we like being depended on. So we're learning a lot, and these past couple games have been big for us. What makes Nick like this recently? Good as he is now. I mean, his consistency and just his ability to do it every night. I think he's the driver of our bus, and everybody looks to him, and I think everybody follows his lead. So he does it pretty quietly, but he's a really special, fun player. He looked pretty engaged every place around on the ice. He's always close on the puck. Is that the best way to evaluate his game at this point? I mean, he's everywhere. It seems like he's always in the right position, always doing the right thing, making the right play. So I think the game, it slows down for him, and that's what makes him so special. But he's always in the right spot, and definitely easy to play with. We saw you often this season making a good pass. We see you improve your passing capacity this season. We always know you as a goal scorer. So. No, I mean, I think I always had it. I think people just pinpoint you as something, but for me, obviously, just kind of rounding out my game. I think the points come from that. So I think I've always had it, but getting more looks, kind of being more predictable and all those things, getting guys in spots, it makes the game a lot easier for sure. One last for you about the challenge yesterday, Ryan O'Reilly. What was the most difficult part about facing that line? I mean, they like to get pucks, below the goal line to get it back, and then obviously they protect the puck pretty well and find guys in dangerous zones. So we had a couple misplays, I'd say, that led to their goals. But again, that's things that we can clean up and learn from. But obviously they're a special line, and it was a good challenge for us. Thank you. Thanks, guys. Thank you.
inquiet, ce ne serait pas le mot, mais est-ce que tu penses à court terme à ce qui va arriver avec toi? C'est quoi ton état d'esprit par rapport à ça? Ben écoute, j'essaie de pas trop penser, puis juste y aller jour le jour, puis juste profiter de chaque moment ici, puis de travailler fort. Là. C'est une situation qui pourrait affecter ta confiance où tu sais que c'est pas là que ça se joue? Non, vraiment pas. Écoute, je pense que je fais bien ici, puis je veux continuer ici. Puis si c'est à Laval, ben ça sera à Laval. C'est vraiment pas plus grave. Moi, je vais jour le jour, puis je pense pas trop. Puis je suis certain qu'ils vont prendre une bonne décision là, avec moi. Mais tu as eu des réponses sur ta game Ouais, mais je pense que ça à ce va, niveau-là. Là. ça va super bien. Puis je pense que j'ai vraiment pris un step depuis le début que je suis ici. Puis mon but, c'est de continuer à m'améliorer. Là. Josh Struble, d'une couple d'années, puis on t'avait demandé à ce moment-là, te vois-tu dans la position où tu es en ce moment? Ta réponse aurait été quoi? Probablement non. Je pense que oui, tous les joueurs rêvent de jouer, mais de vraiment le faire, c'est vraiment dur. Puis je pense que j'ai travaillé fort pour en arriver ici, puis je vais continuer à travailler fort pour devenir le meilleur. Là. Il y a des fois, l'adversité, elle ne vient pas au même moment. Toi, tu l'as eu très jeune. Et puis des fois, il y a des joueurs où ils n'ont pas vécu d'adversité, ils arrivent en haut de l'entonnoir, puis là, c'est tough. Dirais-tu que l'expérience que tu as vécue quand tu étais très jeune te sert encore aujourd'hui? Oui, vraiment, écoute, ma période à Saint John, ça a été beaucoup une période de challenge pour moi. Puis je pense que j'ai vraiment grandi puis appris là-dedans. Puis je suis prêt, si j'ai des périodes difficiles ou peu importe, je l'ai déjà vécu, fait que je sais quoi faire là, dans cette situation-là. Merci. Merci, monsieur.
to talk with you a little bit about your pairing with David Savard. Firstly, what's your opinion about the way he played with you? Yeah, I mean, it's great. I mean, like I said before, if you put any player with Dave, he's going to make them better. So I've been fortunate enough to be playing with him, and it's been going well. What makes you so efficient together, in your opinion? I don't know. I mean, he's always talking to me. He's always helping me in the D zone, and he makes my life really easy out there. And always on the bench, he's giving me good advice. So I think it's just easy to play with him. Do you feel like your level of poise with the puck has changed and has improved since the past few weeks? Yeah, I think so a little bit. Yeah, I think it's just I've been having a little more confidence lately, so that's been helping a lot. Thanks. I don't got much for you guys today. You're confident. When you have success offensively or defensively, what caused the biggest impact on your confidence? Yeah, I think it's both. I mean, I think in the D zone, I hold on the puck a little bit longer to make a good play instead of just firing off the boards. But in the O zone, I mean, when I played junior, I learned a lot about the O zone and kind of developed my game there. So I think once I got my confidence going, I think it allows me to make the plays I want to make. When you look at the tapes of your last 2 or 3 games, do you feel that you have a more simple game now? Yeah, I mean, because Marty said that's why I'm asking you. Yeah, I mean, I don't think I'm forcing anything crazy. I think I'm pretty solid defensively so far, and yeah, I think it's been good. At this point of the season, will you see you reach the goals you had in yourself before this season? I didn't have any crazy goals. I just wanted to get better every day. So I think once I learned how to play the D zone a lot better, then I think that's been helping me, and I just want to keep building every day. Just step back a few weeks, a few months in Laval. Do you think that could be a turning point for you? Positively. Yeah, I guess. I mean, I don't know. I don't really look back at it anymore. I think I'm just looking at what's coming next for me. Thanks. Thanks, guys. Thank you, Robert.